So today we are going to discuss about some of the broaching operations. Okay. So this I think this will be the last class regarding the broaching chapter. Okay. So so by completing this chapter, okay. So the mid-sem one class will be completed. Okay. Right. So broaching is applied for internal and external surfaces. Yesterday also we discussed about this same slide. Okay. So internal and external surfaces. Okay. Broaching అనేది ఎక్కడ అప్లై చేస్తామంటే internal and external surface ఫిల్ చేయడానికి so we are using the broaching tool. Okay. Right. And also for round and irregular shape holes of 6 to 100 mm diameter. 6 to 100 mm ఉన్న డయామీటర్ హోల్స్ ఉంటాయి కదా సో వాటిని సర్ఫేస్ ఫినిష్ చేయడానికి సో వీఆర్ యూజింగ్ ది broaching. Okay, so those work pieces are either like round or irregular shapes. Okay, irregular shape holes కావచ్చు లేదంటే either round shape holes కావచ్చు. Okay, that ranges from 6 to 100 mm diameter. Okay, next, and also this broaching tool is applied for flat and contour surfaces. Okay, so contours mean nothing but the complex shapes. Okay, so whatever the shapes is very difficult. Okay, so by using some tools, so those shapes are performed or surface finished will be performed by using this broaching tool. Okay, and also it is used for flat surfaces also. Okay, next, most operations are completed with one pass of the broach. So by moving one pass of the broach, ఒక బ్రోచ్ టూల్ ని ఒకసారి మూవ్ చేసామంటే సో ద మోస్ట్ ఆపరేషన్ విల్ బి కంప్లీటెడ్. అంటే ఒక ఆపరేషన్ అనేది టోటల్ ఏమవుతుంది వర్క్ పీస్ అనేది ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ పాయింట్ టు ది ఫినిషింగ్ పాయింట్ ద వర్క్ పీస్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ with the help by passing one stroke of the broach. So single stroke low. Okay, so entire workpiece will be completed from initial point to the final product. Okay, next, so we can see here in all broaching operations, so work is held in a fixture. So in all broaching operations ఏమవుతుంది వర్క్ పీస్ అనేది ఫిక్చర్స్ ద్వారా హోల్డ్ చేస్తున్నాం. Okay, next, tool is held in tool head. Okay, tool అనేది tool head లో ఉంటుంది. That is either for pulling head కావచ్చు అది pushing head కావచ్చు. Okay, next, either work or tool moves across each other. Either work piece అన్న మూవ్ అవ్వచ్చు లేదంటే టూల్ అన్న మూవ్ అవ్వచ్చు. సపోజ్ వర్క్ పీస్ మూవ్ అయినప్పుడు టూల్ అనేది స్టేషనరీగా ఉంటుంది. ఓకే, సపోజ్ టూల్ మూవ్ అయినప్పుడు వర్క్ పీస్ అనేది స్టేషనరీ ఆర్ స్టేబుల్ గా ఉంటుంది. సో అన్మూవబుల్. ఓకే, స్టెబిలిటీ అనేది ఉంటుంది. నెక్స్ట్ యూ కెన్ సీ హియర్. సో దిస్ విల్ బి ది broaching external surfaces. So we are performing broaching operation for external surface finish. So by workpiece మీద ఉన్న outer surface ని finish చేయడానికి so we are using the broaching tool. So this is a broaching external surfaces. Okay, so broaching is performing on the external surface. Okay, so this will be the workpiece. So we are performing external surface finish on the given workpiece. So ఇచ్చిన workpiece మీద ఓకే సో చేస్తున్నాము outer surface finish చేస్తున్నాం, external surface finishing అనేది చేస్తున్నాము by passing the broach. Okay, so we can see here this will be the workpiece. So this will be the tool, broach tool. So by one pass of the broach tool, so we are completing the work. Okay, అర్థమైందా? Okay, right, we can see the figure here. Okay, so this will be the primary cutting motion. Okay, next you can see here. So here we are performing round hole. This is workpiece and this will be the workpiece. So this work will consist of a hole. Okay, so just we have to insert this or we have to pass the broach tool in this direction from right to the left. I can see here you mentioned arrow. You can see here. You can see here, yeah. Here we mentioned arrow.
from right to the left. Okay, so the broach will pass us through the hole. Okay, so that we can make surface finish of the hole లోపల భాగంలో. So if you want to produce finishing operation, okay, just we have to pass the or pass through the hole. Okay, so what we are passing? So we are passing the broach through the hole so that we can produce internal surface finishing of a hole, that is round hole. Okay, అర్థమవుతుందా? Yes, clear or not? So these are the cutting teeth or cutting edges. Okay, so వీటి cutting teeth అంటారు. So edges ఉన్నాయి కదా, we can call it as cutting edges. So we have three types of teeth. Okay, so rough teeth, semi finished teeth and finished teeth. Already I explained in the first class also. Okay, so I will show in the figure also. Okay, already I shown in the figure. The memory or not గుర్తుందో లేదో నాకు తెలియదు, but so already I shown in the figure also. We have three types of teeth. So first one is rough teeth, okay, and second one is semi finished teeth, and the final one is the finished teeth. Okay, right. So well, whenever you are cutting the keyways, ఎప్పుడైతే మనం కీవే కటింగ్ చేస్తున్నామో, okay, so we can see here. So this will be the producing of the keyway cutting. You can see here. It runs the square shape laga. So this will be the keyway. The keyway ni ఏ విధంగా కట్ చేస్తామని ఇక్కడ చూస్తున్నాడు. We can see in this figure. Left side on the figure చూడండి. So here he producing keyway cutting. Okay, you can see here. This will be the broach tool. So with the help of this broach we are producing the keyway cutting on the shaft or workpiece. Okay, this will be the keyway cutting. This will be the keyway. Okay, shaft ki so ఇది keyway అన్నట్టు. Okay, అర్థమైందా? In this figure we can see the figure cutting of the keyway. So with the help of a broach tool, this will be the workpiece. So of course this will be the hole. On the top of the hole you can see this will be the hole. Total is workpiece అండి. ఇక్కడ హోల్ ఉంది కదా, ఈ హోల్ ఇది. On the top of the hole we can see here some part of the workpiece will be removing. Okay, so we can produce a keyway or keyway cutting. Okay, so that we can transmit the motion from one part to the another part or one element to the another element. Power అనేది ట్రాన్స్మిట్ అవ్వాలి అంటే, so definitely we required a keyway cuttings or alignment. Okay, so by using these keyway cuttings, so we can transmit the motion from one element to the another element. Okay, right. So broaching of splines అనేది ఏ విధంగా కట్ చేస్తున్నాము అనేది you can see here. So these are the splines. Okay, right. So we can see the diagram. So this will be the broach. Okay, so here we have splines. Okay, next. So nomenclature of broach యొక్క బ్రోచ్ టీత్ యొక్క nomenclatures. అవి రకరకాలు ఉన్నాయి కదా, దాని యొక్క ల్యాండ్ ఉంటుంది, ఫేస్ ఉంటుంది, టూత్ అయా ఉంటాయి, రిలీఫ్ యాంగిల్ అంటే యాంగిల్స్ ఉంటాయి కదా. సో వాటి యొక్క nomenclature ఇది అంటే టీత్ యొక్క nomenclatures. So here we can see this is called root radius, not only radius. So it is a root radius or bottom radius. Okay, we call it as root. Bottom లో ఉంది కదా ఇది. Okay, teeth యొక్క bottom surface కదా ఇది, we call it as a root. So this is in radius. So root radius or radius. Okay, and this will be the clearance angle. Okay, so you can see here, observe here, e point ku we can see the end of the teeth, starting point of teeth and ending point of teeth. Observe చేయండి ఒకసారి. So there will be some inclination. ఇక్కడ కొద్దిగా హైట్ లెక్క ఉంది, ఇక్కడ డౌన్ లో ఉంటుంది. సో ఈ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రమ్ దిస్ డిస్టెన్స్ టు దిస్ డిస్టెన్స్. ఓకే, వర్టికల్ చూడండి. సో దిస్ డిస్టెన్స్ ఇస్ కాల్డ్ క్లియరెన్స్ యాంగిల్.
You can see here. The first line emo the projection line, and second line will be the end of the cutting teeth. So there will be a gap. That gap is called back off or clearance angle. Okay, the top surface of the teeth is called land. Okay, the distance between the this teeth to the next teeth, పక్కన ఉన్న టీత్ ఉన్న టీత్ నుంచి ఇంకా పక్కన ఉన్న టీత్ డిస్టెన్స్ ఉంటుంది కదా, the distance is called pitch. Okay, the distance from the one pitch, sorry, one teeth to the adjacent teeth is known as pitch. Okay, and this will be the relief angle. You can see here, suppose direct మనం ఇది project చేయండి, and also in perpendicular direction, that is there will be some angle here. This angle is called hook angle or rake angle. Okay, and this distance is called depth of cut or depth. Okay, ఈ cutting teeth నుంచి ఈ bottom radius ఉంది కదా, సో ఈ distance we can call it as a depth. ఇది ఎంత వరకు అయితే ఉంటుందో సో అంత మెటల్ అనేది రిమూవ్ చేయగలుగుతున్నాం, అంటే అంత డెప్త్ ఆఫ్ కట్ అనేది చేయగలుగుతున్నాం. ఓకే, దట్స్ వై we can call it as a depth or depth of cut. Okay, so this will be the nomenclature of the broach teeth. Okay, we can see here already ఇక్కడ explain చేశాను ఇది. Okay, so next one is advantages of broaching. See, broaching ద్వారా what are the advantages we have? Okay, right. So rate of production is high. Okay, so rate of production అనేది high ఉంటుంది. ఒక నిమిషం ఆగండి. Okay, so rate of production is high. Okay, ఎందుకు అని అంటే, so due to the presence of number of cutting edges or number of cutting teeth on the tool, so that within less time we are producing the number of components. Okay, so that's why we are producing the product production rate will be high. Okay, so it is a main advantage. And next we can see here, second one is less skilled worker can be employed. Okay, we can understand this word. So less skilled worker can be employed. Okay, so no need of the what, చెప్పండి, no need of, ఇంకో విధంగా చెప్పండి, వర్కర్ అవసరమే. Yeah, so no need of the skilled operator or skilled employee. Okay, so less skilled employee worker can also be employed. Okay, next, high accuracy can be obtained. Okay, సో దీని ద్వారా ఏమవుతుందంటే వర్క్ పీస్ అనే సర్ఫేస్ నుంచి కూడా హై అక్యురసీ అనేది ఉంటుంది, అంటే స్మూత్నెస్ అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. నెక్స్ట్, హై సర్ఫేస్ ఫినిష్ కెన్ బి obtained సేమ్. ఓకే, నెక్స్ట్, రఫ్ అండ్ ఫినిష్ కట్ బోత్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ వన్ పాస్. సో బై మూవింగ్ ఆఫ్ ది బ్రోచ్ ఇన్ వన్ పాస్ ఆర్ వన్స్, ఒక్కసారి బ్రోచ్ అనేది మూవ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుంది, రఫ్ టీత్ ద్వారా మెటల్ రిమూవ్ చేస్తున్నాము, అట్ ద సేమ్ టైం ఫినిషింగ్ అనేది కూడా అదే సింగిల్ పాస్ లో. సో వీఆర్ కంప్లీటింగ్ ది వర్క్ పేస్. ఓకే, సో రఫ్ అండ్ ఫినిష్ కట్ బోత్ ఆర్ కంప్లీటెడ్ ఇన్ వన్ పాస్. ఒకే ఒక సింగిల్ పాస్ ద్వారా రఫ్ టీత్ ద్వారా కటింగ్ అనేది చేస్తున్నాము, అండ్ ఫినిష్ టీత్ ద్వారా ఫినిషింగ్ అనేది చేస్తున్నాము. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, రైట్. Both internal and external surfaces can be machined. Internal surface finish చేయొచ్చు and also external surface finish కూడా చేయొచ్చు. Okay, work piece మీద. Next, yes, please don't disturb. Please mute your mics. Okay, next, ఎవడ్రా వాడు, Praveen, sorry, Naveen, please mute your mics. Please don't disturb. Right, next advantage only. Any form that can be reproduced on broach can be machined. Machine ద్వారా నార్మల్గా చేస్తాము ఈ బ్రోచింగ్ మిషన్ ద్వారా. సో ఎనీ ఫార్మ్ ఆఫ్ షేప్స్ ఆర్ సింప్లీ we can say that irregular shapes అనేది కూడా ఈ బ్రోచ్ టూల్ ద్వారా సో ప్రొడక్ట్స్ అనేది రీప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు. ఓకే, నెక్స్ట్, సో కటింగ్ ఫ్లూయిడ్ మే బి
readily applied. Okay, next, life of broach tool is high. Okay, so broach tool యొక్క లైఫ్ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay, next, cutting temperature and tool wear is low. So tool యొక్క yes, please mute your mics. Right, so cutting temperature and tool wear is low. Okay, next, so cutting force actions in clamping direction. Okay, so yes. Okay, next, so process can be semi or fully automized. Okay, so అందులో సెమీ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ దాకా చేసి కూడా ఆపొచ్చు, లేదంటే సో ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ కూడా చేసి కూడా ఆపొచ్చు. సో మెయిన్లీ ఏం చేస్తామంటే నార్మల్గా ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా సరే, ఓకే, సో సర్ఫేస్ ఫినిష్ చేయడానికి అంటే సూపర్ ఫినిష్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. ఓకే, సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ దిస్ బ్రోచింగ్ టూల్ వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ ద సెమీ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆర్ ఏ fully finished products. Okay, next, limitations of broaching. Okay, so sorry, we screenshot this one. Take the screenshot for advantages of broaching. Take screenshot. Take screenshot. Okay, this one is screenshot. This one, it is very very important question. Take screenshot. Have you taken it or not? Anyone can respond. Ramu Patel, please respond. Okay, right. Next, this ఇది కూడా తీసుకోండి. ఓకే, ఇవి కూడా తీసుకోండి. ఇవి కూడా advantages. Okay, so next one is limitations of broaching. Okay, so limitations of broaching, you can see for every machine there are some limitations. Okay, so these are the some of the limitations for broaching machine or broaching operations. Okay, so tool cost is high. Tool cost అనేది ఎక్కువ ఉంటుంది. Okay, next, economical only for mass production. సో నార్మల్గా సో ఎప్పుడైతే మాస్ ప్రొడక్షన్ కావాలనుకున్నామో సో ఆ టైంలో వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఫర్ ది బ్రోచింగ్ టూల్స్. ఓకే, సో ఎకనామికల్ ఓన్లీ ఫర్ మాస్ ప్రొడక్ట్. ఎప్పుడైతే మాస్ ప్రొడక్షన్ చేయాలనుకుంటున్నామో అంటే క్వాంటిటీ అనేది ఎక్కువ కావాలనుకుంటున్నాము, సో ఆ టైంలో వీఆర్ ప్రిఫరింగ్ ఫర్ ది బ్రోచింగ్ టూల్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, sharpening is difficult and expensive. So these are the, okay, this is one of the disadvantage. So okay, so not suitable for very large work pieces. Okay, and other one is not suitable for very large work pieces. Next, surfaces should not have obstructions. Okay, next, so cannot remove large amount of stock. సో ఒకేసారి నార్మల్ ఏం చేస్తాము, ఒకేసారి మెటల్ రిమూవ్ చేస్తాము. ఓకే, అండ్ ఫినిషింగ్ చేస్తున్నాం. బట్ ఏమవుతుందంటే డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మెటల్ అనేది తీయలేకపోతున్నాం మీరు ఒకేసారి. ఓకే, యాజ్ కంపేర్ టు ది లేత్ మెషిన్స్ అండ్ షేపర్స్ ఆర్ సమ్ అదర్ మెషిన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, వెరీ లైట్ అండ్ డెలికేటెడ్ జాబ్స్ కెనాట్ బి బ్రోచ్డ్. ఓకే, లైట్ వర్క్ పీసెస్ కానీ లేదంటే డెలికేటెడ్ జాబ్స్ ఉంటాయి కదా, సో అలాంటి జాబ్స్ ఇందులో చేయలేము. ఓకే, అర్థమైందా? సో దిస్ విల్ బి ది కంప్లీషన్ ఆఫ్ ది broaching chapter. If you want, I will repeat this chapter once again. Okay, so if you have any doubts, so you can ask. Please ask the doubts. Doubts అడగాల బాబు, అప్పుడైతేనే మీకు తెలుస్తుంది. నార్మల్గా ఉంటే మీకు తెలియదు. అసలు ఏం అర్థం కాలేదా? లేకపోతే చెప్పండి. మళ్ళీ చెప్పాలా? ఇది అది లేదు ఇది లేదు ఏమి లేదు, ఉన్నారా లేరా లైన్లో? చెప్పాలా అంటే నో లేదు, ఎస్ లేదు.
వద్దు అంటే ఎస్ లేదు, నో లేదు. మరి ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా, రిప్లై ఇవ్వాలి కదా. ఇప్పుడు చెప్తున్నప్పుడు రిప్లై ఇవ్వాలి. రిప్లై ఇవ్వాలంటే తెలియదు మీకు. Okay, right. So once again I will repeat the okay this chapter. Okay, so this will be the second chapter for you. Okay, as per your syllabus. So for the mid one syllabus, so we have two chapters. Okay, lathe and lathe work and the broaching machines or broaching. Okay, right. So this will be the one of the machining tool. So machining. Okay, so in these machines, so we can produce the mass production. So number of components can be produced within a less time, తక్కువ పీరియడ్ లో. ఓకే, అర్థమైందా? తక్కువ పీరియడ్ లో సో వీ కెన్ ప్రొడ్యూస్ హై రేట్ ఆఫ్ ప్రొడక్షన్. ఓకే, రైట్. సో ఏ విధంగా అనేది మళ్ళీ చెప్తాను ఇక్కడ. సో దిస్ విల్ బి ది సింప్లెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మెషిన్ టూల్స్. సో యాక్చువల్లీ బ్రోచింగ్ అనేది మిషన్ అనేది, బ్రోచింగ్ మిషన్స్ ఇవి. సో దీనిలో దెర్ విల్ బి ఎ టూల్ కాల్డ్ బ్రోచ్. ఓకే, అర్థమైంది. ఏ టూల్ అయితే వర్క్ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేస్తుందో, సో ఈ మిషన్స్ లో యూజ్ చేసే టూల్, సో ఆ టూల్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ బ్రోచ్ ఆర్ బ్రోచ్ టూల్. Okay, right. So simplest of all machine tools. Okay, broach tool is the simplest of all machine tools. So I have less components. Okay, so it have less components. So broaching machines consists of work holding fixture. The broaching machines లో ఏముంటుందంటే, సో వర్క్ హోల్డింగ్ ఫిక్చర్ ఉంటుంది. వర్క్ పీస్ లో ఒకటి చేసే ఫిక్చర్. రావట్లేదా? వాయిస్ రావట్లేదా? నా వాయిస్ క్లారిటీ లేదా? ఒక్క నిమిషం ఫ్యాన్స్ బంద్ చేస్తా. ఒక్కసారి ఫ్యాన్స్ బంద్ చేస్తా. ఓకే, ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇట్స్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఓకేనా? రైట్. ఓకే, సో బ్రోచింగ్ మిషన్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ ఓకే రైట్. సో ఫర్ దిస్ బ్రోచింగ్ మిషన్ కన్సిస్ట్స్ ఆఫ్ వర్క్ హోల్డింగ్ ఫిక్చర్స్. సో ఈ బ్రోచింగ్ మిషన్స్ లో వర్క్ పీస్ ని హోల్డ్ చేసే అన్ని ఫిక్చర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకేముంటుంది? వర్క్ పీస్, వర్క్ మెటీరియల్ రిమూవ్ చేసి ఒక టూల్ ఉంటుంది. ఆ టూల్ ఇస్ కాల్డ్ as బ్రోచింగ్ టూల్. Okay, next, so there will be for any machine, so there will be some driving mechanisms. Okay, ప్రతి మిషన్ కి ఒక డ్రైవింగ్ మెకానిజం ఉంటుంది. సో అదే విధంగా ఈ బ్రోచింగ్ మిషన్స్ లో కూడా ఒక డ్రైవింగ్ మెకానిజం అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ సూటబుల్ సపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్. ఓకే, సో ఇది కూడా ప్రతి మిషన్ లో ఉంటుంది ఆల్మోస్ట్ సపోర్టింగ్ ఫ్రేమ్ అనేది. ఓకే, ఇందులో కూడా సేమ్ యాజ్ సమ్ అదర్ మిషన్స్. సో హియర్ దిస్ ఫర్ దిస్ మిషన్ ఆల్సో వి హావ్ some suitable supporting frame. Okay, next, most machines are hydraulically operated. So ఈ మిషన్స్ అనేది ఏం చేస్తాం, ఏ విధంగా ఆపరేట్ చేస్తున్నామంటే, సో వీఆర్ ఆపరేటింగ్ విత్ hydraulic machines ద్వారా, hydraulic ద్వారా వీఆర్ ఆపరేటింగ్ దిస్ బ్రోచింగ్ మిషన్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, సో ఆఫర్ స్మూత్ అండ్ యూనిఫామ్ కటింగ్ యాక్షన్. సో మనకి ఎలా ఉంటుంది కటింగ్ యాక్షన్ అనేది? స్మూత్ అండ్ యూనిఫామ్. స్మూత్ గా ఉంటుంది కటింగ్ యాక్షన్ అనేది, ఆల్సో యూనిఫామ్ గా ఉంటుంది. అంటే స్పీడ్ ఫాస్ట్ అనేది ఏమి ఉండదు. ఓకే, ఒకే విధంగా కటింగ్ యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది. దోర్ ఇస్ నో స్పీడ్ రిడక్షన్ అనేది జరగదు. స్పీడ్ వేరియేషన్ అనేది ఏమి ఉండదు. సో యూనిఫామ్ స్పీడ్ లో కటింగ్ మోషన్ అనేది ఉంటుంది. ఓకే, నెక్స్ట్, ఈ బ్రోచింగ్ మిషన్స్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామండి? ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఫర్ లో ఆర్ high production quantities. Okay, next, so classification of broaching machines. Okay, you can see here, so broaching machines are mainly classified as horizontal broaching machines, that is push type or pull type. Push type కావచ్చు, pull type కావచ్చు horizontal broaching machines. Okay, next, vertical broaching machines. Okay, next continuous broaching machines లో, okay, again we have 2 or 3 types. Okay, 2 types ఉన్నాయి ఇక్కడ. So rotary table continuous broaching machine and horizontal continuous broaching machine. In last class I will explain these two. గుర్తుందా?
రోటరీ టేబుల్ కంటిన్యూస్ బ్రోచింగ్ మిషన్ అండ్ హారల్ బ్రోచింగ్ మిషన్ చెప్పాను ఇది గుర్తున్నదా? హలో హలో హలో. Okay, I will stop here. So, so I think